Hello, Barry. Mr. Khan here, I'm back again. Leo tutazungumzia liquidities. Okay? Kabla hujaweka order, kabla hujafanya analysis sokoni kwenye pair yoyote, unapaswa kujiuliza kwa nini soko lina trade high above, lina trade in previous high or low. Sawa? Unapaswa kujiuliza why the market trading on previous day high or low. Na kwa nini soko lina trade kwenye area ambazo zina liquidity? Sehemu ambazo zina liquidity watu wengi sana wanaelewa ni zile previous day high, previous day low, au tunasema previous 3 days, 4 days or previous week, previous year highs, au any utakapoita mwenye jina lako. Lakini sometimes price ikisha seek to liquidity ina reverse. So kuna maeneo maalum ambapo price ambapo once ikisha fetch some liquidity ndio ina trend, inaelekea kwenye major trend. Kama ilikuwa ni bullish, sasa itafanya bearish movement. So kama ilikuwa ni bearish, itafanya bullish movement. Kwa hiyo kwenye hii video nitaelezea secret of liquidities. Sawa, secret of liquidity ambayo itakuwa ni specific on intraday or swing setup. Nikisema intraday ama swing setup, maana yake tunaangalia kuanzia higher time frame analysis. Yaani tunaangalia sehemu ambazo kuna liquidity kuanzia higher time frame chart. Tunaangalia 1 hour, 4 hours, daily, sawa, and weekly. Kwa kwenye hii model nitazungumzia kwenye kuanzia 1 hour and 4 hours only. Kwa kama 1 hour na 4 hours, hiyo itakuwa ni swing au intraday. Sawa, unaweza ukahold position yako kwenye intraday. Maana yake nini? Wakati ukishapitia hii video na ukaelewa hizi model, sorry, it's not a model, na ukaelewa hii secret of liquidity. Kwa hiyo sasa secret of liquidity itakusaidia wakati unafanya analysis pair zako yoyote, pair yako yoyote, utaangalia area ambayo ina liquidity. Don't azungumzia some area ambazo hazina liquidity. Sasa wewe, your job is to watch in this video kutoka mwanzo mpaka mwisho, alafu uka backtest uangalie. So guys, this is only a study purpose. This is how I use it. This is how I trade on liquidity zone, guys. Kwa hiyo hakikisha na wewe unapitia hii video mwanzo mpaka mwisho. Don't skip. Don't try to skip or don't try to press the next button, yani to play another video. Hakikisha unaangalia hii video mwanzo hadi mwisho ili kuelewa, kwa sababu hapa nitaenda taratibu ili unielewe zaidi. Kwa hiyo ukishafahamu kwa nini market ina trade above previous day high, previous day low, utakuwa unaelewa sasa kwenye zile zone ambazo zina liquidity. Of course tunafahamu previous day high, previous day low zinakuwa zina liquidity. Fine, lakini kuna some areas ambazo zinaitwa relative equal high and relative equal low. Zile ndio area ambazo zina liquidity. Sasa watu wengi sana hawafahamu nikisema relative equal high na relative equal low ndio sehemu ambazo zina liquidity. Hapa tutaenda kuangalia kwenye chart na nitaelewesha in deep zaidi ili uelewe. Kwa hiyo secret of liquidity is ipo hivi. Kwa hiyo tunaangalia price performance yetu ipoje. Sawa. Kwenye hii secret of liquidity nitazungumzia relative equal high only. Sawa. The next video nitaelezea relative equal low na other reason ambazo zinatengeneza liquidity. Of course watu wengi sana wanajua kama CB na BC haitengenezi liquidity, lakini it is a liquidity, guys. That's why price ina reverse pale, ndio bado tunatumia as an entry. Kwa tutaelewa kwa nini is a liquidity kwenye CB. Kwa hiyo this is a secret of liquidity pattern. This is a secret of a liquidity pattern. Nini tunaanza hii first secret of liquidity methodology. Hizi zitakuwa ziendelevu, hizi secret of liquidity. Kwa hiyo tukiona tuna previous au tuna relative equal high, hizi ndio area ambazo zina liquidity. Kwa nini? Price lazima ije seek this liquidity because price are always magnetized kwenye area of liquidity. Kwa kama price imetengeneza equal high kwenye hii pattern yetu, this pattern, sawa, kwa imetengeneza equal high, what the next? Wakati price ina complete this equal high, relative equal high, kwa hiyo itakuwa ina sell. Baada ya kusell, maana yake itakuwa ina lengo la kufill this range na hii range. Range hii hapa inaweza ikawa kuna ndani yake kuna inefficiency prices. Kwa lazima price ifill, alafu itafikia kwenye element of retracement in this zone. Aidha itakuwa kwenye equilibrium of this range. Kwa hiyo price ikifika hapa ita reverse. Kwa nini ita reverse? Itabai kwa sababu this is a liquidity, guys.
Kwa hii ni liquidity, ndio maana price inapanda. Kwa price itabuy kwa lengo la ku clear this range. Kisha clear this range, price itaendelea down movement. Kwa price ita sell with high momentum guys. Ita sell with high momentum. People ambao hawafahamu hii secret of liquidity, hapa wanaweza kusema this is the uptrend guys, pengine huku imetengeneza some pattern, imetengeneza some retracement like this, imetengeneza some retracement kama hivi. Kwa hiyo wanaweza wakasema hiyo ni continuation guys. Hiyo wanaweza kusema guys, hiyo ni continuation of bullish trend. No, doesn't work like that. Hakikisha unaangalia hii model mpaka mwisho ili uelewe. Kwa hiyo price hapa inafanya retracement. Wakati inafanya hii retracement ya inafanya expansion move ya retracement ya kusell. Trend trader watafikiria hii ni uptrend, inaendelea zake kubai. Of course kama ameingia hapa amebai, ame make some pips reward. Lakini imebai kwa lengo gani? Kuja clear hii liquidity. So this is a liquidity, relative high is a liquidity. Baadaye ita sell. Wakati ina sell itafanya movement ya kusell kwa sababu price imeshachukua enough liquidity, lazima move against this trend guys. So kisha move against this trend, ita sell, inaweza ikasell ikaclear mpaka huko chini. Sawa. So inaweza ikasell ikaja clear hapa because this also was previous day low. This is a set side liquidity na hii set side liquidity. Inside of this set side liquidity tunaweza kuwa tuna BC. Sawa. So price lazima ifeed this BC all liquidity void ya huko. Sawa. Kwa hiyo sasa price itafanya. Kwa hiyo itafanyaje? Kwa price wakati ina sell movement, imeshachukua hii liquidity ya huko juu, inaweza ikafika hapa kwenye this range ambayo this is a equilibrium of this range from here to here. Unaweza ukaikuta ika retrace back, ikafanya kama ina buy. Lakini wakati ina buy, ili kuwapa wale more confirmation walioingia hapa endelee kubuy, price ita seek another liquidity, baadaye ita sell. Inaweza ikafanya hivyo, au sometimes inaweza ikatengeneza vision, ikaendelea kusell long movement, ikaendelea kusell long movement yake ya downtrend. Sometimes inaweza hesitate hapa kwenye equilibrium line based on this element of a trade setup, au kwenye hii range tunaweza tukakuta ndani yake kuna element of trade setup. Inawezekana hii movement wakati ina buy this range was tulikuwa tuna previous swing high. Kwa hiyo tunaweza tuna previous swing high. In this previous swing high inaweza ikatengeneza element of trade setup ambayo tunaita break. That's another level of break ambayo tutakuelezea. Kwa price inaweza ikatouch here alafu ikafanya nini? Ika retrace, ikafanya ina buy. Ili kufanya watu walioingia hapa trend trader wakasema hizi uptrend inaendelea kubuy. Guess what happened? Kwa price inaweza ikashuka ikafika hapa ikaendelea movement yake ya kusell. Sawa. Sometimes inaweza ikaendelea hapa movement ya kusell, ika retrace hapa kwenye equilibrium ikaendelea kubuy. Sawa. Your job is you don't have to trade this liquidity pool. Sawa guys. Kwa hiyo unasubiri price ikisha move in this range. Kwenye hii range ya hii liquidity void kutoka hapa mpaka hapa. This is a liquidity void range. Kwa ikuwa kwenye hii range ambayo imesha clear this relative equal high. Kwa hapa ndo unaingia sokoni, una hold position yako ya kusell mpaka clear sell side liquidity hapa na una clear sell side liquidity hapa. Your stop loss inakuwa ipo juu hapa this line. Kwa stop loss yako inakuwa ipo hapa. Kwa stop loss unaweka hapa juu. Kwa nini? Kwa sababu this is a liquidity LP. Kwa hiyo this is a liquidity LP price tuna anticipate haiweza hata ikiretest kwenye equilibrium kufanya hii movement, tunasema ni nadra kuja ku clear huko. Kwa hata kama ita clear this movement ikirudi kwenye this range ya hii liquidity void hapa mpaka hapa, unaingia tena sokoni, stop loss unaweka. Kwa nini? Kwa sababu this is a liquidity price always magnetize on the liquidity zone. Sawa. Trader ambao waliweka buy stop order, sawa, watafikiria itaendelea kubuy, wamekuwa injected of the market, ina sell. Na trader walikuwa ni trend trader walifikiria hapa itaendelea kubuy, sawa, wameshakuwa injected of the market, wameshakuwa na profit, lakini wengine wakaendelea ku hold their position, waka anticipate itaendelea kubuy. Na ilipofika hapa kwenye equilibrium waka anticipate this was just an re-entry, wanaweza kaingiza order. Of course wakawa na profit, lakini guess what happened? After 2 to 3 days, price itaendelea kusell with massive movement, massive downward movement because of this relative equal high.
For price ikisha take liquidity, it has to move with against them. So lazima itembee with the internal range liquidity. That's why I'm talking about guys. Kwa hiyo guys, lazima uelewe vizuri hii moja. Lazima tunazingatia kama hakuna zone ambayo ina liquidity, don't consider this secret of liquidity pattern. So lazima kuna sehemu ambayo ina liquidity. Kwa hiyo price ita clear this relative equal high, baadaye ita sell. Sawa, baadaye itafanya movement ya sell. So wacha tukaone kwenye chart ili uelewe zaidi. Yes. We have GBP card. Okay, this is a GBP card. Ambao ni 4-hour time frame. This is a 4-hour time frame. Naweza ukaweka 1 hour here, it's fine. So this is a GBP card, 4-hour time frame. It's a 4-hour time frame ndio iko clear zaidi. This is a 4-hour time frame. Ukiangalia tu hapa unaona ni what you see kwenye hii chart yako. Hapa this week hapa kwenye hii range ya wiki tatu, ya kwanza, ya pili, ya tatu, kwenye this range of 3 weeks. Unaona nini? Before continue to explain, unaona nini? Kwa sababu ukija tu hapo unakuwa ushaona. See, this is secret of liquidity pattern. Sawa, unaona ushaelewa. See? Guess what? Price imetengeneza this range. Ikabai tena, ikaacha this relative equal high, baadaye ikafanya expansion move yake ya kuseli. Sawa, iliposeli, so trend trader akaja hapa kwenye element of trade setup ambao ni bullish order block, wakabai. Wamebai, they thought this is going to be an uptrend forever, kwa sababu hawakuconsider this liquidity zone. Guess what? Price inaenda kutengeneza liquidity pool, baadaye imereverse. Sawa, imeseli mpaka huko. Sawa, ni hapa. Kwa hiyo baada ya kuclear hapa ikaseli mpaka huko chini. So wacha niedi, let's dive deep ili uelewe zaidi. Let's dive deep ili uelewe behavior nzuri sana. Ili uelewe behavior ni jaze hii chart ili uelewe. Let's check on this chart. Okay. See? This is power. This is very, very powerful, guys. For your price, it may hit this. This movement, it may tengeneza this liquidity and this liquidity. This is a relative equal high, guys. It's a liquidity zone. For price, it may move away this zone. This is a bullish order block, guys. That's why price hapa it may buy. It may buy because it's a bullish order block. Now it may buy because tuna liquidity zone here. Tuna liquidity. Price always magnetized in the zone of liquidity. See, for price it may buy hapa kwa clear hii liquidity. See this range, it can buy this long up candlestick. Clear this order, buy stop orders lokopo hapa, lokopo injected of the market, and then retracement. Wakati inafanya retracement, guys, wakati inafanya hii retracement ya kuseli, guys, look what happened. Imefika kwenye this range, ambayo this is equilibrium. Ilipofika kwenye equilibrium, this equilibrium you can measure from here to here is an equilibrium of this liquidity pool. People wanaweza kujuza why umechukua range hii na hii kumeasure not this range kutoka hapa mpaka hapa. No, don't have to take hii range hapa mpaka hapa. See this is kutoka hapa mpaka hapa. Movement gani ambayo imeclear this relative equal high? This movement, guys. Kwa lazima umeje kutoka hapa mpaka hapa. This is the first movement to clear relative equal high. So you can't measure if the range kutoka hapa mpaka hapa. You have to measure from here to here. Kwa hiyo ukipima hapa mpaka hapa, this is find out is a equilibrium zone. Kwa hiyo price ime retrace here. Ilipofika kwenye equilibrium position ikabuy. Imebuy ika-clear this long again ambao umeingia stop out. Kwa hiyo wale ambao wamebuy hapa wakaletwa kwenye position ya kuwa na faida kidogo, baadaye ika retrace back. Wakati ina retrace back, ina move kwenye internal range liquidity. Guess what happened? We measure this liquidity also. This is relative equal low.
is a liquidity. I'm talking about body of this candlestick, not the wicks. So hapa na hapa, this is a liquidity zone. This is sell side liquidity. Price ikashindwa ku break this sell side liquidity, ikabuy again. Guess what? Imebuy, imekuja kukiss kwenye equilibrium. Ukimeasure this from here to here, you'll find out this is an equilibrium. Sawa. Kwa price imefika hapo kwenye equilibrium. Why hapa na hapa is that kwa nini sikupima liquidity pool here? You can measure this liquidity pool. So range iliyotoka kwenye this equilibrium ndio sababisha another liquidity pool, not this one. The highest liquidity pool is this one, ambayo imetokea kwenye this equilibrium. Sawa. Kwa hiyo kama unaingia hapa range, you can sell here with the reference ambao tuna price itakuwa magnetized kwenye hizo. Sawa, na stop loss ikawa hapa juu. Kwa price itakuwa magnetized. Ukisell hapa on this equilibrium, kwa price itakuwa magnetized kwenye hizo. Kwa hiyo una anticipate price ita sell hapa. Guess what happened? Price imesell ika clear this again. Orders zimekuwa injected of the market and then ika move in internal range liquidity. Wakati ina move kwenye internal range liquidity, acha ni zoom ili uone zaidi. See? Wakati as soon unaona this movement, ime clear this liquidity, alaika retrace back. Where it going? Price inaenda wapi? IBDA inaenda wapi? Logarithm wapi inaelekea? Wapi inaelekea on this pattern? It's going to rebalance here. It has to rebalance up because this long down candlestick, this down candlestick and bearish candlestick, it may create CB in this movement. So IBDA must rebalance this range. Price IBDA ilipokuwa ina rebalance hii range, inafanya rebalance. Sawa, ina seek this logo, kwa hiyo ika clear this CB and then ika touch this bearish order block. So wakati ina touch hii bearish order block, what next? If umemiss entry, unaingia hapa. Sawa, una buy, sorry, una sell hapa. So this is a sell setup. So kija kwenye 1 hour unaweza ukaona vizuri. See? Like this range, unafanya this from here to here, tuna see sasa balance versus inefficiency. Kwa price imerudi hapa, ina retrace back. IBDA lazima irudi hapa ku reprice this range. So wakati ina reprice hii range, inafikia wapi? This candlestick 1 2 3 candlestick. This is an order block. This is an order block. So this is an order block. Or this is an order block. Instead of this order block, you can consider this in a break, a bearish break of this candlestick. So we can use this a break as an element of a trade setup. So hapa kwa hiyo unaweza consider zote in an order block. So this is an entry guy, re-entry. Umemiss re-entry, unaingia hapa. Guess what? Kama umemiss another this re-entry, see price imefanya retracement, downward movement, ika clear this again. Liquidity hapa. Ikifu clear hapa, ika retrace back hapa. Wakati ina retrace back, imekuja ku reprice hapa kwenye CB again. Wakati ina reprice kwenye CB, this is an element of trade setup again. Let's go to 30-minute time frame. Tuone this one. So price imefanya this in the range, karudi hapa in this sell side zone. Sawa. Wakati imefanya kwenye hii sell side zone, imefika kwenye order block. This is 30-minute chart. Hii ni 30-minute chart. When you dive deep on a 5-minute time frame, utaona 5-minute time frame. Nazungumzia hapa this one. See? Price ime clear this CB, ikafika hapa kwenye CB. This one is CB, sasa the balance by inefficiency. This one. This week's itanibadilisha rangi ili uone zaidi. Yep. In CB, sasa the balance by side inefficiency.
this one. Kwa hiyo una sell hapa, and this is a order block. Kwa hiyo hapa una sell, una hold up to this. Kwa nini una hold mpaka hapa? Kwa nini una hold hapa? Ukiangalia kwenye 4 hour utaona this range. 4 hour time frame inaonyesha iko clear. See? This zone from here to here is a BC. This is a BC and this is a side liquidity. So price must clear this. So we will magnetize on this BC. So this is your take profit. Your take profit inaweza ikawa hapa ama inawezekana hapa. So kwenye mentorship group niliwaambia GBP kadi itaseli, sawa? Itaseli for this secret of liquidity. For this reason why imeseli. Niliwaambia GBP kadi tunaenda kuseli kwa sababu of this structure. This is the range. This is a structure. This is how I trade GBP kadi, guys. Kwa hapa ndio hivi ndio ndivyo trade GBP kadi. Kwa hiyo take profit nilikuwa nimeweka hapa take profit 1. Sawa, nilikuwa nimeweka hapa take profit 1 and another position bado nimeendelea kuhold na niliingia hapa. Kwa sababu this range kutoka hapa mpaka hapa nilimiss, kwa nikaingia hapa re-entry kwenye this order block and hapa. Na hapa kulikuwa kuna CB and then ime retrace on this range equilibrium ambao kutoka hapa mpaka hapa. So guys, niliingia hapa. Wacha tukaone screenshot this one. This is a relative equal high. GBP card for our chart, relative equal high. This is CB. So hapa ndio kwa make TP1. Other position already smashed. So imebakia moja ambayo nimesha secure kabisa. See, this is the entry. Kwa nini nimeingia hapa? Tayari nimeshaelezea. Relative equal high, liquidity taken, bang is down now. So kama inavyosema, liquidity, relative equal high, take liquidity, down movement. So ask yourself why market trade above or below the opening price. Ask yourself why market always magnetized on an area of liquidity. Once you can understand kama kwa nini price inakuwa magnetized kwenye area of liquidity, everything will be clear for you. Everything. Na utaweza kuconnect that dot. So if you follow this model, hakikisha unaipitia hii model una backtest. Najua wengi sana wakati wanaangalia hii model utataka lazima itokee kila siku kwa kila pair. No, sometimes hawezi katokea leo, inaweza katokea kesho. Isitokea this month, inaweza katokea the next. Inatokea kwenye pair hii, inaweza katokea kwenye pair hii. So you don't have to force the price, guys. Wait the price to be clear, guys. Ndio unafanya analysis, ndio unaingia sokoni. Kama mimi nimesubiri this stage. First stage is liquidity ambayo ni relative equal high. Second stage this expansion move ambayo ni major range nikadetermine where is a liquidity. So guys, see, this is how you analyze, guys. Make sure unafanya analysis inakuwa safi kabisa, sio unachora tu ambao huelewi soko linaenda wapi. You don't have to draw a trend line kuonyesha kama kwa mfano kuonyesha price hapa itaseli. No, you don't have to do that. As a trader and the other pure price action trader, we don't use a trend line to determine where market is going. Tunaangalia area ambazo zina liquidity. That is enough, guys. Kama nilivyoelezea kwenye hii model, area ambayo ina liquidity, this relative equal high. Price ikisha seek liquidity, ina sell here. The main thing you have to understand is price, lazima u understand price behavior. Kama nilivyoelezea hapa. People wataniuliza why siku major range kutoka hapa mpaka hapa. Nimeconsider this range mpaka hapa. Because this range they will clear this liquidity fast. The second range hii hapa, sawa, imeshindwa kufit this inefficiency prices ambayo liko hapa. Sawa, ambao ni BC, imeshindwa kufit, ikaacha magnetize the zone here. Because price imefika kwenye equilibrium of this range, and this is an element of electricity. This candlestick. Another video I will explain why is an element of trade setup. Kuna scenario zake ambazo utajua is an element of a trade setup. Ime respect this zone, ikabuy. Wakati ina buy, it has to clear this again. Wakati ina clear hapa,
this is your liquidity. That is your liquidity. You can use ile model number 2 ambayo nimeweka ku measure this liquidity void, so liquidity pool, unaweza kupata equilibrium about this line. That equilibrium is your entry for this movement ambayo imebuy hapa tena, ambayo imeshindwa ku clear this range and to fill this liquidity void. So ikaacha this liquidity again, sell side liquidity. What next? Guess what? Price kiss hapa kwenye equilibrium ikasell. Wakati ina sell this range, inside of this range, I have to repeat again. I repeat again. Inside of this range, you can go to smaller time frame, like 5 minutes. See this range. Inside of this range, what do you see? First range, inefficient prices. Price may retrace back. Still image inefficient prices. Karudi, kabai. These weeks ilikuwa ni NFP weeks ambayo imecause this effect. So price imefanya retrace, imefanya some pull up ya kubai this weeks. Sababu mitigate this order block and fair value. Order block and fair value. This is a bearish order and this is a fair value. Price always must be in the balance. Lazima iwe equilibrium, iwe balance. So that's an equilibrium. It has to be healthy prices. Ikitembea isiache magap. Kwa IBDA lazima i-reprice this gap. Wakati IBDA ina reprice this gap, why price ime reprice this gap? Imesababishwa na NFP news. Kwa hiyo price ikaja hapa, ika clear this range, ika reprice, baadaye ika sell. Wakati ina sell this movement, this range, instead of this down candlestick ilokuja chini, there is a history behind where the market is going in smaller time frame. Always market change from smaller time frame to higher time frame. Kwa this range ukiangalia utakuwa umeshajua where market is going. Ukiangalia close unaona hapa CB. This is a CB. Price come back on this CB, you can clear this CB. Inside of this CB we have a breaker and we have sell side inefficiency. See here equilibrium CB. Filled. Bang. Price may hesitate, in a retracement back again. So here CB range. It is a down range, guys. Range. Bang. You have to analyze both time frame, guys. Sio kwa sababu nimesema this model you can use higher time frame, then usiende kuangalia kwenye smaller time frame. Hakikisha unashuka mpaka kwenye small time frame. Kuangalia hii secret of liquidity. First session, first volume number 1. Kwa hii secret of liquidity nitakuwa ninaziweka zipo series zitaendelea. Kwa hiyo kama nilivyosema, price you must have relative equal high. First stage, price have to clear this relative equal high. Why iwe clear? Kwa kuna reason behind. It's not just ifanye to clear. Lazima kwa kuna reason behind, kwa kuna element of the setup. And then it has sell. Why the market it has sell? Already accumulate long position, the money in a sale, as in a sale to magnetize on this zone, this BC, this is a side, and this is BC. So it's a balance, price at the balance, it's a inefficiency. So price as may feel, come up and fika, and hesitate, measure feel. As you can see here on my chart. So niliingia hapa kwa sababu nilimiss entry na hapa nimemiss, I took this position. Na nimeshare kwenye next chart, everyone ameona. This is how I traded the GBP card. This is how I traded the GBP card. Nikatumia hii model. So guys, and price imefika hapa kwenye CBC, so divide by the inefficiency, imesha clear sell side zone, and buy side zone is a relative high. Okay guys, thank you for your time. Make sure unafanya mazoezi ya kutosha on this liquidity setup. Sawa? Fanya mazoezi ya kutosha on this liquidity setup. After that, hakikisha una analyze, una dive deep. Make sure you dive deep on your analysis. So just unachora tu, unachora hapo, unasema price ita respect order block, ita respect liquidity void. It has to be a reason. It has to be another reason, guys. Why price ina move? Kwa nini soko lipo hapa? Kwa nini price inafanya hivi? You have to understand that. You have to understand in order to
to simplify you. So you have to understand that guys. Lazima uelewe ili kurahisishie wewe kujua why a market is going. So where a market is going. Lazima ikurahisishie guys. Kama hujui where a market is doing, why a market is doing. So kwa nini soko hapa na kwa nini soko inafanya hivi? You can't anticipate where market is going. You have to know that. So guys, you have to understand this scenario guys. You have to understand, you have to know that. Lazima unapaswa kuzijua hizi area ambazo zina liquidity. If you can't anticipate area of a liquidity, you can't even make profit in this forex market. So central bank are the one who reprice the price of an area of a liquidity. You have to understand that. Because price are 100% are manipulated by central bank. Lazima ujue. Kama price na manipulated asilimia na central bank, lazima price ziangalie zone ambazo kuna liquidity. Ndio wafanye another exchange. Reprice price, lazima ifanye hivyo. Of course, lazima consider the importance of time and the price. Time and the price is the most important thing, guys. So, thank you. Kwa hiyo pair hii tuna anticipate tunaweza tukasell ika clear this order block. Price inaweza ikahit hapa kwenye order block, baadaye ika retrace mpaka kwenye ECB, kwenye breaker, and then ikaendelea movement ya kusell. Why? This is a liquidity and this is a liquidity. That is a liquidity. Another video will know why is a liquidity. Here. Long position ambao wamehold mpaka hapa kwa anticipate kuendelea kubuy. There has to be engineered here. Price ishuke hapa. Sell you engineered here. Kwa hiyo I hope umeelewa. Make sure unapitia this video. Don't skip. Make sure your video unaelewa again and again. Thank you so much. Thank you for your time. Have a lovely trading week, guys. Bye bye. And don't forget to subscribe, to share the comment on our channel, guys.